Pero yung pagkatalo kasi nila kahapon, close fight yung pinakita nila. Merong mga room na mukhang makakabawi na sila. Sadyang naramdaman din natin yung sobrang gigil. Kaya medyo naging chaotic talaga yung laro nila. But now na they will pick broken walls, kailangan nating makita dito yung chaotic but at the same time calculated play style ng Martial Mayhem. And not just that, even yung mga last picks, magiging huge factor to para dito sa dalawang teams natin because knowing Cinderella, naglalabas siya ng mga Odette, knowing Atams, naglalabas siya ng mga Argus Gold Lane. Kahapon nakita rin tayo ng Tamus Gold which is hindi man naging effective pero yun nga, malaking factor yun para sa dalawang teams natin because these two teams have the experience, sadyang magkakaroon lang ng gulangan at pagalingan when it comes to execution. They have to be careful when it comes to the unpredictability that each of the teams can bring in the drafting phase. And they also have to, you know, have calculations kung ano ba yung pwede nilang sagot just in case ma-pick man yun. And surprisingly, kahapon din ng Aurora Hunters ang unang naglabas ng Odette, by the way, dito. And surprisingly, Odette, mas kinokonekta natin to sa side ng Martial Mayhem because of Cinderella. Cinderella. So, there's a part of me na hindi na lang si Atams talaga ang may mga cheese picks dito for Aurora Hunters. They're taking advantage of the global ban as well onto showing us new heroes na could possibly climb the meta game. But the Harley is still a must ban para dito sa Martial Mayhem because Aurora Hunters was actually successful onto using this with Denjiro. And let's see na lang kasi since we have a different trajectory sa banning which are Fanny, Harley, Zushing, maybe I can see that a lot of heroes can actually be open kasi nandyan pa naman yung Freya, Sora, Valentina na somehow nakakatakot kapag sila yung makakapick. Pero it seems like Aurora Hunters, sabi nila, X na natin agad yung Freya. Matik na yan. Tinanggal, no? Pagka red side ka, matik tatanggalin mo yung Zushin as well as the Freya. But for Martial Mayhem, nagiging target dito itong si Gab Ginto, si Kuya Denjiro. Diba? Naging champion na to eh. Diba? Sa ating liga way back ng season 3. And alam din kasi talaga ni Denjiro on what role to choose o kung paano magtrabaho, depende sa kailangan ng team niya, mapa-utility man o mapa-assassin. Pero aside from that, si Atams din talaga na sobrang consistent when it comes to using marksman or damage dealer heroes. That is why a huge target ban para sa kanya is also a good ban mula dito sa Martial Mayhem. And for Aurora Hunters, on the other hand, ang pwede lang pagtuunan din ng pansin dito, yung nag-improve na tapang na meron itong si Clarence. Kasi mas agresibo si Clarence ngayon at tila ba hindi siya takot lumaban kapag kailangan lumaban. Actually, nakita natin na ginawa ni Clarence yan, di ba? Sa Onika Pricing, yung di niya tinantanan si La Aizawa, yung hilda niya na sobrang laya and to the point nga na push nila yung game na maging favorable sa kanila despite them lacking behind the gold, lacking behind the objective. But with that, prioritize din dito na maban out ng Sora kasi this is one of the successful heroes din na napagana ng Martial Mayhem. But actually din, gusto ko na nabanggit mo si Atams. Si Atams actually, bumabalik din yung form niya yesterday na nagtatamos gold. Di ba may mga ganun suddenly at sumasabay pa yung Benedetta rin that is slowly climbing up pagdating naman sa XP meta natin. Si Womi kasi, shoutout sa'yo, Kuya Womi ha. Shoutout, tsaka shoutout kay Yunan, Benedetta si Brigida sa edit niya. Ay, Di ba naging Benedetta eh. Yun. Shoutout kay Brigida na nag-live din ngayon. Wow, grabe naman. Pero going back sa naging picks, priority ng Martial Mayhem is the Fedrin at yung kinuha naman ng Aurora Hunters is the Grok. At what can be a possible pick pa kaya for their side? Actually, that is the Eve na pwedeng pair up with a Khalid. So parang gugustuhin talaga nila dito ng mabilisang aggression, matapang agad. But definitely for Martial Mayhem, they can utilize the Claude at the same time, the Kalea pick na ginamit nga dito ni Clarence na mas magiging magandang combo with a Fredrin. And not just that, even the Arlot would be a good option dito for Lestoink, knowing na etong si Lestoink, iba rin talaga magpakitang gilas. He is actually the community favorite ng week 1 natin. Which is, kitang-kita naman natin kasi ang ganda nung ginawa niya, yung playstyle niya.
how he performed last week, kailangan lang ding matuloy ngayon. Uy. And this is somewhat new. Magpapakita talaga si Clarence dito ng improved identity. Utility din ang gamit niya. Okay, ang ganda na nakikita natin ulit na magkakaroon ng change here. Pero in terms of hero naman, it's going to be a support room here, or utility room rather, para sa Martial Mayhem. And kind of expecting na tayo doon sa Arlot, but to pair it up with a Matilda, parang mayayari ka kung ikaw ang Aurora Hunters if you're alone. Oo nga, parang ito yung bagong luma na sinasabi natin kasi nakikita na natin to from the previous season, this duo combination of a Federer and Matilda. So that goes to show how they want to prioritize their overall rotation. They want a Federer na mas makakaikot, mas makakapag-put pressure sa lanes, and also get as much objectives as they can. Yup, kailangan din dito actually ng Aurora Hunters to answer that Arlot, kaya kumuha din sila dito ng isang Phobius. Again, a direct counter sa laning, 'di ba? Ang magiging problema lang actually is kaya ba nilang ipil at the same time kaya ba nilang i-hold itong mga miyembro ng Martial Mayhem, and yun yung kulang sa kanila. And now, ang nagiging target din actually, possible heroes for Cinderella. Open pa yung Valentina, which is pwede nating makita na gagamitin mamaya ni Cinderella kung hindi man yun mababan. Tingnan na lang natin kung ano ba yung ipaprioritize nila when it comes to the banning. For the side of Martial Mayhem, if they want to consider, they can actually limit yung, ayun, I was supposed to say, yung junglers such as Suyo, para at least wala masyadong makakatapat yung Fedring kung saan magpapahirap sa kanyang buhay. They want a hero that mas lalamang yung Fedrin sa laning phase, mas lalamang din siya sa objective taking. For the side of Aurora Hunters, if they want to go for it, Valentina, kung gusto nila i-ban out. Para bang fino-force din nila dito ang Aurora Hunters for Denjiro to pick up a Baksha, even the Joy. Yung Baksha kasi medyo magiging, yung Joy magiging mahirap na for Denjiro. Pero knowing Denjiro, madami pa rin namang heroes to. And ito yung sinasabi natin, that Valentina na magiging maganda for Cinderella, tinanggal na rin dito just to be a safe ban para din for Aurora Hunters. Safekeeping na muna na itago yung Valentina, especially with Cinderella on the lead here para sa Martial Mayhem. You're talking about Denjiro's hero pool as well, na ito yung gusto ko naging growth ni Denjiro. Before kasi he solely focused on the assassin. Tapos nung pumasok yung utility, nag-struggle siya. He was one of the junglers na nagkaroon ng konti struggle. And then when the time came na na-master niya yung utility jungle, biglang bumalik yung assassin. Yun. Pero ngayon, he's the best of both worlds naman. And Iba mentioning Denjiro naman, iba na talaga yung naging growth niya sa MDL, is may mga options pa rin naman yung flex. At yung flex ngayon na yun siya hindi makikita dahil as usual, gusto nilang itago hanggang kadulu-duluhan yung gold or yung jungle nila. Yung Claude nga ay magandang actually option dito. Pwedeng pag-agawan yun ng dalawang teams natin. But definitely for Aurora Hunters, parang mas okay yun sa kanila since wala ng carry. Kailangan nila dito ng pang-peel. Kailangan nung tutunaw talaga. And actually, pwede rin namang hindi yun piliin ni Atoms kasi nga naman, meron siya ng mga Chakti Gold, Lunox Gold. Pero Meron Claude, dito sila. safe option para dito kay Kuya Atoms. Oo, kasi may option mga rin, pero Ayan na! Ayan na! kakasabi ko lang na naalala ko si Cinderella pag Odette. Sa niya, sige po. Sige po. Noted with thanks daw. Ayun. At saka kasamahan mo pa ng Hanabi. Naku po. Ito yung parang Odette na pwedeng sumakay dun sa Circling Eagle habang nag-swan song. Yun. Tapos may higanbana na ilalatag. Ayun. Grabe yung range and AoE later on dito ng Martial Mayhem. But babalik ulit tayo dito. How well can they fare sa early? Kasi hirap ang Odette, hirap din ang Hanabi. Dahil meron ditong mga pwedeng bumax out sa kanila. Talking about Zen and Vlad with his Phobius. And let's see kung sino nga ba ang mananaig sa winning condition nila kasi we can definitely see based on their lineup pa lang, we already know how they would layer their skills. And yung magkakaroon na lang tayo ng question is how they will actually execute it in the upcoming game kasi that would really matter a lot in terms of the damage that they will deal and at the same time getting the objectives that they can get. And with this, malapit na tayo pumasok sa
pangatlong serye nating ngayong araw. This is Game 1 between Martial Mayhem TM versus the Aurora Hunters. Sa draft pa lang, masasabi natin na for Martial Mayhem, ito talaga yung kanilang identity. Yung lason picks ay lalabas nila dito. Pwedeng ito yung magsimula ng pagbawi nila or pwedeng ito rin yung maging cause ng pagkatalo kasi mahirap pagganahin yung mga lason picks. Meron tayong mga meta heroes for a reason at yun yung gamit ng Aurora Hunters. So, titingnan natin kung ano ang mangyayari dito, lalong-lalo na sa kanilang execution. Oo, kasi at the end of the day, kung nandoon yung idea but you cannot actually execute the idea, then dun ka madedehado when it comes to what you want to implement. Kaya it's all about winning the strategies, winning the objectives that you can actually take in the land of Dawn. And tingnan na lang natin kasi very tricky for the side of Martial Mayhem kasi katulad nga ng sinabi natin, although they are lason picks for the side of Odette, Hanabi, what if numason talaga at the early game? Katulad na ng witness natin earlier on. So it's really boiling down, it really parang weighs down kung paano nila i-implement ito. Yeah, and kung pag-implement naman ang pag-uusapan natin, yung implementation ng Odette. Nakita ko to dati kay MTB. Ayun. Kay Master na Basic, diba? Pero kasi, dahil Aurora Hunters, most likely ay naipasa din. Kaya nga, nag-success sila doon sa paggamit din ng Odette. But vice versa, on the hands of the Master of Odette, na si Cinderella nga, I think the Odette is just not just dahil lang ito coach pang malakas ang Odette. Kasi considering the poke that Eve can give, kayang sumabay nung Odette doon. Kaya mo kasi maximize na lumabas yung dalawang passive mo, yung Lakeshore Ambience. After every skill, diba? May nagbabounce na parang note. And yung note na yon ang pwede maging tempo setter here para hindi siya madali ng sobra pagdating sa mid lane. Pero I'm excited to see kasi papakitaan niya rin pabalik si Escapo. Na, baka nalimutan ko ako muna nag-deck dito sa MDL. At sobrang ganda actually ng recent performance ni Escapo on the mid lane. Pero ang maganda dito nga sa Martial Mayhem, again, they're sticking with their identity. Pero sa baba, nako po. Dangerous numanakaw agad ng orange buff. Kailangan tong makita ng Martial Mayhem and that is actually a huge play agad para sa Aurora Hunters. Kita naman natin, and they were able to spot things on, pero na-spot on din natin yung polo results natin kung saan. Sa mga viewers natin dyan, no, napakadaming sumusuporta sa ating mga kupunan. So make sure keep the comments going by showing your love and support sa mga players. Tama. Going back sa ating game, we can see how Dangerous was able to maximize it just like that. Mapapa-flicker out itong si Zen para na makataka sa tricky situation na yun. Very scary yung ganong approach na you'd need to commit the flicker then Sandguard. Even technically hindi ka namatay, pero a flicker has a high cooldown, diba? And you wouldn't want to risk that, especially ngayon against Martial Mayhem. Kaya pag-usapan din natin dito yung naging approach din dito ng Martial Mayhem na nilalabanan lang apoy with apoy. Oo. Kumbaga kailangan din talaga nilang iparamdam na kaya naman nilang lumaban dito despite the fact na lamang din talaga ang Aurora Hunters because of that one single invade na ginawa nga dito ni Dangerous. Parang ayaw lang magpabata dito ng Martial Mayhem kasi kailangan lamang sila sa early game. Kailangan makuha ng mid lane nila yung tempo dito for the early kasi masyadong matagal magpa-snowball ng isang Hanabi. They have to make it easier para kay Keanu. Dahil na-delay na nga siya ng slight doon because of the seal with Dangerous. Now, the best they can do is actually capitalize na sila yung mag-set nga ng tempo sa mid. Make it safe para mas makapag-roam around dito yung jungler nila. And the safest options that they can do right now is to consider all scenarios. Kasi if they have plans for it, if they were able to think things through, at least alam din nila kung paano lutasan. They have a plan A, plan B, all the way to plan Z just to mitigate yung mga risk na yun. Diba? Kung alphabet yun, plano. Siyempre, kasi yan yung kailangan nila kung kakalabanin nila yung top form right now na team, which is Aurora Hunters. Parang ano nga doon, no? Para sa Aurora Hunters on the other hand, alam din kasi nila na since, nasa top form sila, pero hindi pwedeng, kampante na sila, 'di ba? And
with that one single invasion na ginawa nga ni Denjiro, doon natin makikita na gusto nilang step ahead agad sila sa Martial Mayhem. Yep. Kasi sabihin natin, oo, may lason talaga dito yung Martial Mayhem. And para mapigilan yung lason na yun, kailangan mo munang makalamang sa early game pa lang. That is why almost a level behind dito si Keanu in compare with Denjiro. Pero ano pa rin to eh, Fred rin pa rin to. So mukhang lalaban at lalaban pa rin to dun sa first turtle. Kailangan lumebel sila doon sa aggression ng hunters, di ba? You mentioned nga. And consistency. And ano naman natin ang enemy ng consistency is complacency. Yeah. Yung kampante ka. Ayun. A wise man na once said. Ayun. At tandang-tanda ko to ng since day one. Shoutout sa mga since day one natin dyan. Sa mga day ones. And yung mga day oneers din ng Martial Mayhem, pagkakataon niya ipakita yung suporta nyo dun sa ating poll. Yan, kasi nandyan pa rin naman yung poll natin live na live sa mga social media platforms natin. And at the same time, pagkatapos nyo pumoto, mag-comment down below naman kayo sinong sinusuportahan yung player, team, para at least sa pagkatapos ng match nila, makita nila yung Oo. comment section. And it would really mean a lot if they have shown yung love and support. Tsaka ito, baka nakatapat nyo sa RG. Ay. Baka may experience kayo na, ay, nakatapat ko tong Odette ni Cinderella. Yun, no? Ay, nakatapat ko to si Hatam sa gold sa gold. Wow. Baka may mga ganun kayo experience na pwede nyong i-share sa amin. Diba? Nakakatuwa kasi, sabi mo, nakatapat ko yun, nasa MDL na siya ngayon. Wow! May mga ganong moment. Share nyo sa comment section natin. Parang nung nakaraan lang, si Asu, biglang sinabi na 3 beses daw naligo, kaya ganun kalakas. Ay, diba? grabe. Si Kuya Gab, alam ko, di yan naliligo para hindi mawala yung blessing. lakas, yung Wow. blessing bago maglaro. Diba? And yung improvements netong mga players natin, dito rin natin makikita talaga. Diba? Nagsimula ang Aurora Hunters na wala silang panalo kahit isang serye. And now that they are on the Season 7, wala naman silang talo hanggang sa ngayon. 'Di ba? Ganoon kalaki yung in-improve ng Aurora Hunters. Kaya ba, the next thing that you know, sila na ngayon ang isa sa tinitingnan na mas lalamang daw dahil sa poll result. Kaya kung gusto nyo medyo maiba yung poll result, boto na kayo. Yun. Ayan, practice your right to the poll. Para ba iba? To the poll. Tsaka nakaka-proud lang din kasi diba, na-witness natin yung journey nila ever since Season 4 for the side of Martial Mayhem. And they're actually representing yung Visayas region. Oh. So diba, parang all around the Philippines, malalakas maglaro yung mga Pinoy ng MLBB. And I can't wait for the side of Mindanao. Malay mo, next season, merong team na mga galing sa Mindanao para sumabak dito sa MDL. Kahit saan, yung nagtitinda na saging na na-feature natin sa Oo. MPL. Oo. Di ba? Yung mga players Tayo sila. kay Jape. Jape, na Hanabi Gods. Oo. Yun. May Hanabi din dito sa MDL, Jape. Yes! Dumalaw kasi sa MPL eh, kaya ngayon nandito at makikita na rin natin ulit. Wait lang! Uy, may first blood with a double kill. Itong si Eska po with that setup initiation. Okay, balik tayo agad dito. Kakabalik lang natin, pero ayaw nila pagpahingayin dito. Ang Martial Mayhem, Phantom Steed, Barbiel tinawag. Kill down onto Cinderella, Denjiro with a double kill. Double-double. Yun Yun. nangyari for Hunters. Grabe din naman kasi yung ginawang nilang panggulat. Kakabalik lang natin. Meron na agad silang pangsabak. Grabe kasi yung initiation na meron nga dito ang Aurora Hunters and also si Zen, 'di ba? Parang kayang-kaya niya kasing abutin dito yung backlines ng Martial Mayhem, and to add up din, lamang kasi talaga yung Aurora Hunters because of their early invasion, and now Denjiro is sitting at 2-0-0. Pwede nilang ulit-ulitin yung ginagawa nila kanina to be aggressive as they can. O, yumaman sila nung gusto. No, kasi in-expand yung teritoryo. Yun. Kahit di niya nasadyang yung jungle. Doon na siya mismo nagpa-farm up. But kidding aside though, malaking factor din dito yan yung early double kill pa ni Denjiro and Eska po. And that's why hindi makapag-escape agad dito yung Martial Mayhem. Exit nila was covered up agad dito ng Hunters. And for the side of Denjiro, yan din naman kasi yung kinakapitalize niya bilang Leo Mord. Yan din naman yung kailangan niya in terms of it, but just look at that! Okay, dito natin tututukan ang puro para sa Martial Mayhem at sa magiging kapalit. Pero bago tayo tumungo doon na po-force on the brink dito si Lestoy, yung finals na siya ay crucial . Oo, mahirap din kasi talagang labanan as an Arlot yung Phobius. Kasi the more namin na-maximize mo yung passive mo, the more lang din na nagkaka-passive yung isang Phobius. So when it comes to 1v1 lane matchup, lamang talaga si Vlad. And yun yung pwedeng i-maximize dito ng Aurora Hunters sa early game pa lang.
Nagbago na rin kasi ngayon. Ang tadhana, yung dating ultimate naging passive. Demonic Force ay napaproc para dito kasi kay Vlad. Meanwhile, for Marshall Mayhem, ang kailangan leproc talaga dito is going to be the beast here, si Dangero. Dahil ito talaga yung kailangan nila i-capitalize na ma-shutdown, but it's too risky dahil nga 2 levels behind by the way dito si Kiano. At lipat ulit yung attention natin. Ang objective, Turtle is up for grabs. And for the Turtle, medyo nakaposisyon na agad ang Aurora Hunters. And if I can also comment what happened in the little map, parati magkasama si Clarence at Nicolette. So somehow yung shield na pinoprovide ng isang Matilda benefits Nicolette itself bilang Hanabi. Yep. But when it comes to the Turtle, hindi na magko-contest ang Marshall Mayhem because they know Aurora Hunters actually got the lead. Ito yung mahirap kapag alam mong pang late game yung damage dealers nyo. Wala kayong choice kundi tanggapin na pang late game pa, kailangan nyo magtiis, ibigay lahat ng pwedeng ibigay. Kaya nga hindi na kumokontest pa dito mga miyembro ng Marshall Mayhem and they're eyeing attempts na lang para mabigyan yung gold laner ng Aurora. Dito na lang lagi magkikisagasa ng Marshall Mayhem. Pero sa ngayon, nasasama Naiwan nila si sila Kiano. Escapo with the RWM. Naiwan si Kiano. Iba-iba'y naging targeting dito. Cinderella Vlad. successfully taking down yung kashoulder niya sa mid lane. Vlad and Vlad! Ay, pinapunish na nga dito sila Nicolette and Clarence pero mabubuhay with an Aegis activated. Turnaround kill para sa Marshall Mayhem pero hindi pa yata tapos. Dangero! Nagmamadali, tinawag si Barbiel! At kahit gano'n ang mga nangyayari, but still, para sa Hunters ay tila ba, sila pa rin nagkaroon ng upper hand. Maganda yung sinagawang pag-sidestep nila Nicolette, Clarence, and at the same time supporting one another. Clarence was able to, get that healing galing for Nicolette itself to survive that tiny moment. Oo, to keep it going at keep it going din. Atake, kailangan talaga snappy sila. Si Atam, sa naman na makikita nila. Makikita nila si Zen. But, hindi yata ikakomit ang hunt dito na magkaroon ng kill. Actually, that is the very intention naman ng Marshall Mayhem to pick off etong si Atam. Sadyang kanina, iba ang naging storya. Diba? Nakita kasi natin na nakaback up agad yung mga miyembro ng Aurora Hunters. Kaya nagkaroon din sila ng counterplay. Pero nagawa pa rin in the end ng Marshall Mayhem yung plano nila which is to kill Atams. At hindi lang doon nagtatapos. Nakikita din natin dito na alam ng Marshall Mayhem ang winning condition nila is si Nicolette. Protect Nicolette at all costs, hayaan nating makapag-farm up itong Hanabi na to. Oo, hindi nila hinahayaan na naka-solely rely si Nicolette sa Aegis niya. Kasi kaya nga nakikita natin yung benefit na may Matilda ka partnered up with the Hanabi. Plus yung try and try attitude dito ng Marshall Mayhem. But ngayon, i-attempt naman nila na kumuha talaga si Vlad na mainis sa final slash. Activated as well with Dawn the Strike. Circling Eagle para kay Clarice. Tama lahat ng mga iba dito para kay Vlad. Cinderella getting the last hit with the Swan Song activated. Dangero siya na nagasaan dyan ang paninipan ng kabayo para bukas sila pa yung masisipa sa mukha. Double kill para kay Dangero. That's 4 man down and a triple kill. Making it a maniac para kay Dangero. Grabing damage output, and I also like to commend kung paano pumasok si Dangero doon. Nakakatakot yung damage output and at the same time having that advantage point to get this turtle. Yung killing spree din nagamit niya dito is actually helpful. Lalong-lalo na sa kanya napupunta lahat ng kills that gave him actually yung mga pagbalik na buhay and at the same time movement speed para talaga mas ma-maximize pa yung kits na meron ang isang Leo Mord. To take note din, nandun yung damage coming in from Cinderella pero hindi pa enough yung damage niya para i-burst down itong Leo Mord nitong si Dangero. And alam ni Dangero na kaya niyang i-sustain lahat ng binabato sa ngayon ng Marshall Mayhem. Tsaka na-all in na din yung Marshall Mayhem eh. Diba, stationary lang si Cinderella and yun yung favorite dito ni Dangero na meron siyang aabutan doon na hindi masyado makakagalaw because they all committed their ultimates here. Even the Circling Eagle, the Wisps are rather dito yung mga guiding wind ni Clarence ay nakommit na nga. But with that, dahil na-ensure na nga yung Maniac for Dangero, mas lalo tuloy iigting yung gap. 4-level gap by the way sa junglers alone pa lang natin. At yung economic advantage ng Aurora Hunters, Drastic. 4.2
2k gold lead. So that reflects yung itemization na meron yung Aurora Hunters. Around 1 to 2 items yung kalamangan nila in contrast sa Martial Mayhem. So if Martial Mayhem wants to work things out, QWERTY, ano ba yung kailangan nilang gawin para mapaikot yung laro? Again, ang winning condition nila dito is actually Nicolette, which is meron naman na siya ditong Corrosion Sight as well as the Golden Staff, tas pabuo na siya ng VHS. And not just Nicolette, dagdag pa natin itong si Cinderella. Once na makapag-build up to ng Winter Crown, doon, yun ang oras na magiging problema siya. Kaya naman kahit papano, gusto rin talagang tapusin na to ng Aurora Hunters as early and as fast as they can. Kailangan yung 6-0 ni Denjiro, kailangan ma-maximize nila, lalong-lalo na, again, katulad ng mga laban kanina, kalaban nila ang oras. Tsaka, tinitake advantage ng Hunters na hindi sila instantly nakikilang Martial Mayhem. And yun pa naman yung kalakasan. And with Zen escaping, it proves lang talaga that after that, sabihin natin sa Gaza, surprise for Nicolette, pag di niya na-takedown, that's it. For Hunters, na-notice din kasi nila na wala talagang hard na haharap for Martial Mayhem. Kinokonsidera natin na utility or more the tank type ang jungler dito ng Martial Mayhem. Pero kasi, hindi siya pwede rin na basta bumabad sa harap kasi he also needs to think about the objective game. Na kailangan di rin siya mamatay para ma-ensure yung retry magagamit ng maigi. Kumbaga yung retribution yung kailangan nilang ingatan for the side of Martial Mayhem. Lalo't-lalo na meron tayong Lord. And of course, for the side of Aurora Hunters, because they know this information, they can capitalize on it by ensuring na pipick off nila parati si Kiana, whether tanky man yan or hindi, because they know may enough itemization na sila to capitalize on it. At alam din nila na may mga umalig na Martial Mayhem, but they're confident enough na hindi pwedeng basta sumabat at bumabad dyan si Kiano. This is what I'm talking about. Kiano can get a very good vantage point pero hindi siya pwede magtagal. Pero final slash has already been committed. Lestoic, don't distrike as well. I i-commit. Lord, I bibitawan. Hunters right now are being very diligent pagdating sa mga tina-target nila. Matagal-tagal na Lord Dance to makikita natin. Hinawakan ng Aurora Hunters pero mukhang lalaban sila. Okay, nag-jump in agad si Zen. Barbiel has already been activated. Kalahati, Lord. Dito kay Denjiro. Lord ay tutuloy. Sarado dito sa Tatsunoko. Or rather sa square. Naglagay dito na Escapo. Kiano with the Lord still. At ito nga, yung sinasabi natin na pwede pabawi ng Martial Mayhem. Kaso nga lang, sa isang giglapa ay maabutan pa rin sila dito. At tinusok pa nga ni Denjiro na si Lestoic. And Natas will get the last hit. That's 2 for 1. Lord, tunaw agad sa kamay ng Aurora Hunters. Natunaw agad, parang wala. Kasi ganun na kasakit yung Aurora Hunters when it comes to their damage capacity. Grabe, no, sinalubong na akala mo yung mga kapamilya na galing sa abroad. Ganoon katindi ang Aurora Hunters because they know actually that they can burst down the Lord. And actually, para din sa Martial Mayhem, napakagandang steal nun coming in from Keanu. At least kahit papano, malilevel pa rin yung playing field. Merong 5k gold lead ang Aurora Hunters. And kitang-kita at ramdam na ramdam yun ng Martial Mayhem. Natutunaw kahit yung pinakamakukunat na mga miyembro dito ng Martial Mayhem, hindi tumatagal sa mga teamfights. And the good thing, at least sa lineup nila, meron namang Clarence. May Matilda naman na naka-Flash of the Oasis na. So kahit paano, babalik at babalik ang buhay nila. And gusto to ng Martial Mayhem. Nakakadepensa sila, tumatagal yung laban para mag-online. Etong si Nicolette, which is naka-malefic gun na rin siya. Plus the Trinity item. So kung sino man nangaharap dito sa Aurora Hunters, mapa si Zen man yan o si Vlad, unti-unti na nilang mararamdaman yung damage output na. Yung plan B kumbaga ay gumagana na. And also yung plan B nga na si Kiana pwede mag-focus sa pag-agaw ng Lord. Kasi we've mentioned nga time and time again, siya talaga yung magiging main initiator sponge dito for Martial Mayhem. Pero pati yun, alam na rin ng Aurora Hunters. They really know how to capitalize on the lineup of Martial Mayhem. And for the side of Martial Mayhem, kailangan nang talaga nilang protektahan si Nicolette at all costs because they know yung damage output yung ng Hanabi would really mean a lot sa mga upcoming team fights ahead. And for the Stoic Kiano, all they have to do is do a nice setup, ensure na hindi mapapenetrate yung backline, lalo na kapag bumagsak si Nicolette in the process, baka doon din sila madehado at mag-crumble down yung defenses. Yan na din yung Winter Crown! Oh no! Oh! Kamuntikan na nga doon si Adams. What a player for Adams. Sinadya niyang iwan yung BMI kasi duda na siya eh. Yun. May nawawala eh. May nawawala pero nice attempt daw for Cinderella. Pero one step ahead pa rin dito ang Aurora Hunters. Lipat naman tayo sa big play. Nakagit na! Final slash for Lestoic! Nilabas! Bang! Manipulation
confrontation, mga members ng Aurora Hunters. Kung kayo malakas, dito tayo sa labas. Maglaban-laban daw pag for Nicolette. Ito na yung sagot sa Maniac kanina. And is going to get the Maniac as well. And a wipeout laban sa Aurora Hunters. Hanabi with the Matilda is the key. At mukhang kaya na yata itong tapusin. Rekta lang sila dito. Wala nang pasikot-sikot pa. Marshall Mayhem getting the beauty out of the chaotic clashes. Locking their sights onto the tower. This is going to be a GG as they take game number 1. What a surprise! In just one moment, one glimpse of a team fight, everything crumbled for the Hunters. The Hunters became the prey for Game 1 as Marshall Mayhem, during that chaos, they were able to take on that opportunity to finish the game. Gusto ko lang sabihin na tinake advantage nila na si Atan sa pilita umuwi. Tapos sabi ni Cinderella siguro doon, okay lang, wala silang loot dyan, bawas yung ano, bawas yung damage dealer. With that, grabe yung turnaround. That was just one clash, tapos rekta base. Alam nyo, Marshall Mayhem, kapag marami kaming nakasamang maghahanabi mamaya, kasalanan nyo to. Grabe kasi yung Hanabi, no? Because Marshall Mayhem was able to shut down yung Hunter's instinct na sinasabi natin. So, bali, ito na yung Aurora Hunters na top form na talo ng Marshall Mayhem because of that one collision. So, grabe din naman yung investment na ginawa ng Marshall Mayhem doon upon Cinderella, Nicolette, na protektahan agad nila yun. At saka nagbago ang destiny nila. Okay, gusto ko na sabihin na 100% pa rin ang win rate ng Odette. Parehas na sila may tag-isa. And making use nung dalawang hindi top pagdating sa meta, pero sabay nilang nilabas, pareho pang nanalo yung Matilda and Odette. Tapos Hanabi, tatlo pala. Odette, Hanabi, and the Matilda pick here para sa Marshall Mayhem. Ito yung identity talaga ng Marshall Mayhem. Nagpakilala sila way back Season 4. Yung mga Lason picks, yun yung tumatak. Yung Odette nga na ginamit ulit dito. Itong Cinderella, yung mga Balearic picks and other Lason picks na ngayon pinagana ulit nila. And take note iba yung mga members nila ngayon. Hindi ito yung OG members ng Marshall Mayhem. Pero again, since nasa isang team sila, napagana nila yung identity. 86% yung kill participation dito netong si Nicolette plus kay Clarence na 100%. Alam kasi nila kung sino ang kanilang winning formula and sobrang commendable nung pagtitiis ni Cinderella, ni Keanu and Lestoing sa early game na tila ba mga pre, walang paki sa inyo si Clarence. Ang paki ni Clarence, alagaan si Nicolette and okay lang. Nag-pay off yun hanggang sa dulo. Na nagmukhang nagkakagulo-gulo, but onto their key to victory, remember, turn Mayhem onto calculated strikes. And that is where it hit them the most na hindi naman natin kailangan baguhin technically sarili natin. You have to be the real you, the real me. Ayun! Shoutout nga pala, the real me para dito sa Marshall Mayhem. At yan din naman yung kinakapitalize ng Marshall Mayhem kasi nagkahagulo na sila sa team fight na yun, but they were able to see an opportunity. And thus, yung calculated strike na sinasabi nga natin sa keys to victory actually happened. Hindi nga natin in-expect na matatapos sila, but everything went at the right place at the right time for their side. Naging favorable yung condition sa side ng Marshall Mayhem. Flash of the Oasis plus Enchanted Talisman, Unleash Shields talaga para dito sa Hanabi ni Nicolette. Grabe yung alalay ni Clarence dito, which is also our wingman, na kung saan talagang binigyan niya ng espasyo dito para makapag-farm up yung Hanabi nitong si Nicolette. And para din dito sa kanilang lineup, alam din nila na hindi na natin kailangan pa ng mga Wind of Nature kasi kayang-kaya ibalik ni Clarence yung mga nawawalang buhay just because of that single item, yung Flash of the Oasis. Tinalo niya pa ako, no? Siya ang may apelido na shield. Hindi pala ako. Clarence Shields. Ay, dahil sa na-provide niya nga doon. And the Flash of Oasis, napapanood din natin to na hindi naman siya yung makikinabang doon. Everyone ay makikinabang to. Pero ito ang lubos na nakinabang sa game number 1. Si Bossing Nicolette doon, naka 2-0 daw. Pumepredict. Prediction ba yan for the side of Marshall Mayhem? Because kakaiba yung Hanabi niya dito. Ramdam natin yung damage output and at the same time yung picture pa na ginamit dito. Is this what we're expecting?
if ganitong composition, if ganitong katindi yung playstyle nila, alam nila ano yung winning condition, pwede ngang maging 2-0 to. Kasi na-caught off guard din talaga ang Martial Mayhem sa mga early fights na pinipili dito ng Aurora Hunters, especially yung first turtle take, yung first invasion na ginawa dito ni Denjiro, at sobrang commendable actually nung maniac ni Denjiro. But then again, pinag-usapan nga natin, kalaban ng Aurora Hunters dito is not just Martial Mayhem. Even yung oras ay kalaban nila. Yung oras na makakapag-farm up si Nicolette, yun ang kalaban nila. This was the moment na, yun nga, nakamaniac itong si Denjiro. Ang problema lang dito sa lineup na meron ang Aurora Hunters, sinong papatay sa backline? Paano nyo pipitasin? Paano nyo aabutin yung Hanabi? At the same time, protect todo pa ng mga bodyguards niya. Naging protect the king. Protect Nicolette at all costs ang naging laro dito ng Martial Mayhem. At literal na walang naging sagot kahit na sobrang ganda ng early game ng Aurora Hunters. At kita naman nito in this last collision, Martial Mayhem, out of all of the chaos that happened, utilized and saw an opportunity. The